also will be with us, and he knows very well English. If any case, if Vasanta Ranjani not able to, because of unstable internet connection, he will take. Okay. Is Vasanta here yet? I'm not seeing her. Not yet. Has she joined? Okay. Not yet. I will call her. Yeah, okay. So should I just sing Jai Radhamadava? And yeah, you can, if you wish. Okay. Please. Jai Radhamadava Kunja Bihari Jai Radhamadava Kunja Bihari Jai Gopi Janabalaba Giri Baradari Jai Gopi Janabalaba Giri Baradari Jasodanandana Raja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Jamana Tira Vanachari Jamana Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunda Bihari Jai Gopi Janabalaba Giri Varadari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. I'm going to stop singing because I have a kind of bad asthma this morning. Sorry, but my breath is difficult right now. But shall I say prayers and go ahead and go, or no? Wait. I don't mind waiting. It's only 7:33. Karabhajana Prabhu, microphone. Okay. Govinda Prabhu will, very soon he will join, because Basanta Ranjani Mataji not responding to our call. And I will, in 2 minutes, introduce you in Russian. Okay, yeah, don't say it in because English. I don't want to hear it. First time in our yes. audience in the Central Asia, actually, is all stans here: Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Turkmenistan. All stans here. All the stans. Yeah. Okay, I will start introduce you. Okay. Дорогие преданные, сегодня у нас в гостях традиционно Шримад Бхагаватам класс Матаджи Ситала, ученица Шрила Прабхупады. Матаджи Ситала переехала в храм Искон в Детройте, штат Мичиган, в 1970 году. Получила посвящение в 1971 году. Первые годы жизни в сознании Кришны были проведены в ежедневных харинамах, распространении книг, проповеднических программах, кулинарии, шитье и расшифровки записей Шрилы Прабхупады. Она также помогала открывать храмы в Кливленде, Огайо и Блумингтоне, Индиана. В 1973 году переехала во Францию, где занималась служением божествам в Париже и Нью-Майопуре. В 1975 году она начала регулярно посещать Индию, чтобы организовывать работы по изготовлению божеств, нарядов и закупу параферналий, необходимых для храмов по всей Европе. Матаджи Ситала открыла швейную мастерскую во Вриндаване, где были сделаны сотни нарядов для многочисленных храмов по всему миру.
и это служение продолжалось более 40 лет. Также работала Мададжи Ситала в Институте вайшнавских наук. В 1995 году Мададжи Ситала, кстати, она является супругой Харишаури Прабху, и вот вместе с мужем и дочерью переехали в Майяпур, где они продолжают жить по сегодняшний день. Мададжи Ситала помогла создать первый комитет заботы о нуждах растущего сообщества Майяпура, а также принимает участие в работе группы генерального плана, мастер-план Team, разработки видения, Vision Team и стратегического планирования. За эти годы Матаджи Ситала стала постоянным лектором на темы о наших вайшнавских ачарьях. А недавно она опубликовала книгу о жизни Шилы Нароттам Дас Такура. Харе Кришна. Давайте поприветствуем Матаджи Ситалу. Гаур Премананде, Хари Хари Бол, Хари Хари Бол. Говинда Прабху, вы здесь? Да, я здесь. Доброе утро. Так, Харе Кришна. все, переводите. Потому Басанта Ранджана не могла подключиться. Hare Krishna, please send my humble obeisances. Karavajan Prabhu introduced you. He spoke. Говинда, тебя не слышно. У тебя очень слабый интернет показывает. Можешь попросить других отключиться от интернета? Хорошо. Сейчас слышно. Слышно сейчас, да? Да. Харе Кришна, мои поклоны. Меня слышно, Карабажна Прабху? Да, слышно. Давайте тогда, если у Говинда Прабху интернет плохой, пускай Говинда Прабху отключит видео. Нам не обязательно видеть его, нам главное слышать его. Да, можно так, Говинда. Окей. Так. Вот так. So they asked me to switch off my video because my internet is quite low, and in order to hear me well, so I switched off my video, but I hope they can hear me. Да, очень хорошо слышно. Okay, now they hear me. We apologize, Mataji Sitala. Just technical, some... No, that's life. It's the way it is. Life. No problem. You can start. Okay. Thank Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesa Sinyavadi Paskachade Satadane Om Agyana Tunandasya Gyananjana Salakaya Chakshurun Militangena Tasma Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangan Langayate Girim Yad Kripa Tamaham Bande Shri Gurundinatanana Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanshikapatrubhyascha kripasindhuvyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Brahmana sakala kor kripamurpati Vaishnava charanamona deo jadamati. Hare Krishna. Thank you so much for this invitation to all the stands. I'm very happy to be here and meet all of you. Большое спасибо за приглашение как бы участвовать и встретить преданных изо всех станов, изо всех ваших стран. Я очень счастлива, очень рада быть с вами. So I'll begin where Srimad Bhagavatam, Canto 5,
chapter 14, verses 37 and 38. Итак, мы начинаем Шримад Бхагаватам, 5-ю песнь. Мне нужна книга. 5-я песнь. Рабаджан Брабу, какие стихи? Я не услышал. 14 глава, стихи 37-38. These verses are quite difficult Sanskrit, so I'll just read them through as best as possible. Can't even figure a tune to go with it. So, Так как эти стихи очень интересны, очень сложны в произношении санскрита, я просто прочитаю, потому что сложно здесь найти мелодию. Вот, а потом продолжим. Basanta Ranjini Mataji is here. Okay, Harbal Vasanta. Харе Кришна. Говинда, тогда ты на подхвате, пусть Басанта Ранджини переводит. Хорошо? Хорошо, угу, я здесь буду. Спасибо. Басанта Ранджини, пожалуйста, включайте микрофон. Харе Кришна. Hare Krishna. Evam vita vyati sangha vivridha vairanu pis purva vasanaya mita udvahatya tapavahati. Translation. You want to read in English? As you like. If it's easier, you can just go ahead and read it only in the Russian, and I'll read it myself in English, quietly to myself. Так как иногда могут слушать также англоязычные преданные, поэтому пусть читает, Матаджи. Mataji, because sometimes devotees who speaks English also listening, so better you also read. Okay, no problem. So translation. Although people may be enemies, in order to fulfill their desires again and again, they sometimes get married. Unfortunately, these marriages do not last very long, and the people involved are separated again by divorce or other means. Перевод стиха. Это Бхагаватам, 5-я песня, 14 глава, 37 стих. Иногда, чтобы удовлетворить свои корыстные желания, люди вступают в брак, даже несмотря на взаимную неприязнь. Однако такие браки недолговечны, и очень скоро супруги разводятся, либо просто расстаются. Purport. As stated previously, every conditioned soul has the propensity to cheat, even in marriage. Everywhere in this material world, one conditioned soul is envious of another. For the time being, people may remain friends, but eventually they become enemies again and fight over money. Sometimes they marry and then separate by divorce or other means. And on the whole, unity is never permanent. Due to the cheating propensity, both parties always remain envious. Even in Krishna consciousness, separation and enmity take place due to the prominence of material propensities. Комментарий Шрила Прабхупады. Как уже говорилось, у каждой обусловленной души есть склонность обманывать, и эта склонность проявляется даже в браке. Повсюду в материальном мире обусловленные души завидуют друг другу. Какое-то время люди могут жить дружно, но в конце концов из-за денег они становятся врагами. Иногда они вступают в брак, а потом разводятся или просто расстаются. Как правило, союзы между обусловленными душами непрочны, поскольку у них всегда сохраняется склонность обманывать, а значит и враждебные отношения друг к другу. Даже в обществе сознания Кришны браки распадаются, и люди становятся врагами, потому что не могут совладать со своими материальными желаниями. So we'll go to text 38. It's a long one. We'll try to get through it. Переходим к 38 стиху, он длинный, но попробуем его прочитать. Itasmin samsara dvani nana klesho pasarga badhita apana vipano yatra yas tam uha vavitaras tatra visrijya jatam upadaya sochan mukyam bibidyad vividan krandan samrisyan gayan niyamanaha sadhu varjito naiva vartate dvapi yata
Da esa naraloka sartho yam advana param upadishanti. Boy, I hope the Sanskrit gods don't strike me dead for that horrible. Надеюсь, боги санскрита не убьют меня за это чтение. So, translation. The path of this material world is full of miseries, material miseries, and various troubles disturb the conditioned soul. Sometimes he loses, sometimes he gains. In either case, the path is full of danger. Sometimes the conditioned soul is separated from his father by death or other circumstances. Leaving him aside, he gradually becomes attached to others, such as his children. In this way, the conditioned soul is sometimes illusioned and afraid. Sometimes he cries loudly out of fear. Sometimes he is happy maintaining his family, and sometimes he is overjoyed and sings melodiously. In this way, he becomes entangled and forgets his separation from the Supreme Personality of Godhead since time immemorial. Thus, he traverses the dangerous path of material existence, and on this path, he is not very happy. Those who are self-realized simply take shelter of the Supreme Personality of Godhead in order to get out of this dangerous material existence. Without accepting the devotional path, one cannot get out of the clutches of material existence. The conclusion is that no one can be happy in material life. One must take to Krishna consciousness. Перевод текста. Путь материальной жизни усыпан терниями, и, идя по нему, обусловленная душа терпит бесконечные муки. Иногда она что-то теряет, иногда приобретает, но и в том, и в другом случае ее на каждом шагу подстерегают опасности. Рано или поздно она разлучается со своим отцом. Либо он умирает, либо судьба разъединяет их. Оставшись без отца, обусловленная душа еще сильнее привязывается к своим детям или к другим близким. Иногда она теряет способность здраво мыслить, иногда ее охватывает страх, и она громко кричит, а иногда, увлекшись семейными делами, она чувствует себя вполне счастливой и даже поет от радости. Погрязнув в мирских заботах, душа не помнит, что давным-давно, в незапамятные времена, она разлучилась с Верховным Господом. Она бредет дорогами материальной жизни, которая полна опасностей и приносит ей одни лишь разочарования. Те, кто познал свою духовную природу, не желают оставаться в материальном мире и подвергать себя этим опасностям. Поэтому такие души ищут покровительство Верховной Личности Бога. Пока обусловленная душа не встанет на путь преданного служения Господу, она не сможет освободиться из материального плена. Итак, материальная жизнь никого не делает счастливым. Чтобы обрести истинное счастье, нужно развить в себе сознание Кришны. Purport. By thoroughly analyzing the materialistic way of life, any sane man can understand that there is not the least happiness in this world. However, due to continuing on the path of danger from time immemorial and not associating with saintly persons, the conditioned soul, under illusion, wants to enjoy this material world. Material energy sometimes gives him a chance at so-called happiness, but the conditioned soul is perpetually being punished by material nature. It is therefore said, Dhyandya jane rajayena nandite kubaya. Materialistic life means continuous unhappiness, but sometimes we accept happiness as it appears between the gaps. Sometimes a condemned person is submerged in water and then hauled out. Actually, all of this is meant for punishment, but he feels a little comfort when he's taken out of the water. This is a situation with the conditioned souls. All the Shastras therefore advise that one associate with devotees and saintly people. Sadhu Sangha, Sarva Shastre Koi, Lavamatra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy. Even by little association with devotees, the conditioned soul can get out of this miserable material condition. This Krishna consciousness movement is therefore trying to give everyone a chance
to associate with saintly people. Therefore, all the members of this Krishna consciousness society must themselves be perfect sadhus in order to give a chance to fallen conditioned souls. This is the best humanitarian work. Комментарий Шрилы Прабхупады. Внимательно изучив образ жизни материалистов, любой здравомыслящий человек поймет, что в этом мире счастья нет и быть не может. Однако из-за того, что обусловленная душа с незапамятных времен идет опасным путем материальной жизни и не общается со святыми, она утратила способность здраво мыслить и хочет наслаждаться, живя в материальном мире. Иногда материальная энергия позволяет ей испытать мимолетное счастье, но в то же время постоянно наказывает ее. В Читании Чаритамрити Мадхе 20.118 сказано «Дандья джане раджаяна надите чубая». Материальная жизнь – это сплошная вереница несчастий, но иногда между ними бывают просветы, которые мы принимаем за счастье. Есть такое наказание, когда преступника то погружают с головой в воду, то вытаскивают. Хотя и то, и другое часть наказания, преступник радуется, когда его вытаскивают из воды. Примерно то же самое происходит с каждой обусловленной душой. Поэтому все шастры советуют общаться со святыми, с теми, кто предан Господу. Саду санга, сарва, шастра кая, лава мантра саду санги, сарва сидихая. Читание Чаритамрита Мадхи 22.54. Даже кратковременного общения с преданными достаточно, чтобы обусловленная душа навсегда избавилась от страданий, которым она подвергается в материальном мире. Поэтому движение сознания Кришны старается предоставить каждому возможность общаться со святыми. Все участники нашего движения должны стать настоящими саду и спасать падшие обусловленные души. Это лучшее служение человечеству. Hare Krishna. Thank you. So here we are in this section of the Srimad Bhagavatam. It's a very hard-hitting section Мы describing. Yeah, go ahead. читаем эту часть Шримад Бхагаватам, которая очень сложная, и она очень как бы бьет нас тяжело. Describing the forest of material enjoyment in no uncertain terms. Описывает этот лес материального существования и таким неопределенным образом там все выглядит. I think it's helpful to look at this conversation from the angle of who's the speaker and who's the listener. Я думаю, что это очень поможет, если мы посмотрим на этот разговор с точки зрения, кто говорит и кто слушает. And what is the context which calls for these strong descriptions? И какие были предпосылки, которые вызвали вот это вот такое очень сильное описание, тяжелое? As we've heard in the previous chapters, we heard Jad Bharat speaking to King Rahugana. В предыдущей главе мы слышали, как Джада Бхарата, он разговаривал с царем Рахуганой. And we learned that history of Jad Bharat. И мы также слышали об истории Джады Бхараты. That he was formerly the greatest king in the world. То есть раньше он был очень великим царем всего мира. But he got sidetracked by affection for a deer. Но он на самом деле отклонился, привязавшись к олененку. And consequently, he became a deer in his next life. И в конце концов, в следующей жизни он стал оленем. But he retained his consciousness. Но его сознание сохранилось. From the previous life. If you can imagine being in an animal body and remembering your life as a king, what that must have felt like for a whole lifetime. И он помнил о своей прошлой жизни. Представьте себе, вы стали животным и помните свою прошлую жизнь, когда вы были великим царем. Как же вы чувствуете себя в этой жизни? So then after, in his next birth as Jad Bharat, as we're meeting him here, he has no intention of making any mistakes again. И теперь, когда он стал Джадой Бхаратой уже в этой жизни, у него нет никаких
желаний как-то отклониться. He acts like a dumb man and he's totally hidden his spiritual consciousness. He doesn't even want to talk to anybody. He wants to be so careful not to make any mistake. Он притворился таким дурачком, он ни с кем не разговаривал, очень хорошо скрывал свое тождество. Он просто не хотел даже, чтобы никто знал о том, кто он. And then he meets King Rahugana and has to carry his palanquin. Потом он встретился с этим царем Рахуганой, и ему пришлось нести его паланкин. And initially we see that this king is, a bit ignorant and arrogant. И вначале мы видим, что этот царь, он был достаточно невежественен и очень гордый. So Jad Bharat, he knows he was a king before. So he's been there and done that. И Джадабхарата он знал, потому что он сам был царем до этого. Он был в этой роли, он все это знает. So he's well aware of the future suffering that awaits that king if he doesn't wake up. Он понимает, какие страдания ждут этого царя, если он не проснется. So out of compassion, he really wants to wake him up. So he uses very strong words throughout that whole chapter. He's really hitting it hard on King Rahugana. И он очень хочет, чтобы этот царь как-то пробудился, очнулся, поэтому он использует такие тяжелые слова, сравнения на протяжении всей этой главы. And then the dialogue in the next chapter shifts back to Sukadev Goswami, who's been telling this story to Maharaj Parikshit. И этот диалог возвращается к Шукадеве Госвами, который пересказывает его Парикшиту. And of course, Maharaj Parikshit, he can relate because he's also a king. Естественно, Махараджа Парикшит, он это тоже может хорошо все прочувствовать, потому что он сам царь. It's relevant to his situation. Это очень подходит, соответствует его ситуации. And he's facing death in a few days. So he really wants to understand this very clearly. And he says, tell me more about this. И так как он знает, что ему придется умереть через несколько дней, он хочет очень ясно все четко понять. Он говорит, пожалуйста, объясни мне все хорошо. So Sukadev continues in the same vein, bashing these points home about how dark and how dangerous this material forest is. И Шукадева Госвами поэтому продолжает в том же духе, просто размазывает всю эту материальную жизнь, объясняя, насколько она опасна. So both of these preachers, they give a very vivid descriptions of the dangers of this dark forest. И оба этих проповедника, они дают очень четкое, обширное понимание этого темного леса. They explain how it's just full of plunderers, which are actually our six senses. Они объясняют, как этот лес, он полон этих разбойников, которые являются нашими 6 чувствами. And how there are wild animals ready to suck one's blood, which is actually family and friends. И как эти дикие животные, они готовы напиться нашей крови, и они сравниваются с нашими родственниками, семьей. And the governmental snakes that are ready to bite you. И эти правительственные змеи, которые готовы вас ужалить. And how we wander in search of the yellow stool called gold. И как мы блуждаем по этому лесу, желая найти эти желтые испражнения, которые мы называем золотом. So, it's intense, these descriptions. На самом деле это описание очень тяжелое. But we see that both kings, they needed to hear this. Но как мы видим, оба этих царя, им нужно было это услышать. Maharaj Parikshit is on the verge of death, and he needs to break any last little attachment that he might have to this material world. Махарадж Парикшит, который находится на пороге смерти, ему нужно сломать, обрезать все, даже самые мельчайшие привязанности, которые, может быть, остаются еще. And of course, these discussions are for us. Естественно, эти также разговоры, описания предназначены для нас. Because we all really need to clearly see the nature of the forest that we live in.
потому что все мы должны ясно увидеть природу этого леса, в котором мы живем. And we need to take responsibility for the choice we made to enter this forest. И также мы должны принять ответственность за себя и за тот конец, который мы себе There's a видим. very nice story I heard a few days ago from Maharaj that illustrates this point clearly. It illustrates our predicament, how we got ourselves into where we are. И очень интересная история я услышала от Андрея с вами несколько дней назад, которая иллюстрирует именно положение, в котором мы находимся. So it's explained that one day Lord Balaram was playing with his friends at a place called Kambi Hill. Рассказывается, как Баларама однажды играл со своими друзьями в одном месте на холме Камби-Хилл. And then at one point, Lord Balaram called all his friends together, and it was unusual. He became very serious. И однажды, как-то в какой-то момент он всех друзей подозвал поближе, и он необычно, но он стал очень серьезным. And he said, "Listen to me, my friends. И он сказал: послушайте меня, мои дорогие друзья. Don't go beyond this line. И он им показал и сказал: не пересекайте вот эту линию, не выходите за нее. Vrindavan ends here at Kambi. Он сказал: Вриндаван заканчивается здесь, в Камби. So I warn you, if you venture beyond this point, you will be under the jurisdiction of the modes of nature. So never go further. Он сказал: я предупреждаю вас, не выходите, не заходите за эту линию. Если вы выйдете за эту линию, вы попадете во власть гун природы, где заканчивается Вриндаван. Не ходите туда. So all the cowherd boys were like trembling. Oh, that's scary. And then Lord Balaram took a stick and he drew a line. И пастушки, они просто все затряслись от страха, они сказали: это очень страшно. И Баларам взял палку и прочертил линию. And he said, here on this side is Krishna, and on the other side is Maya. И он сказал им: вот здесь, с этой стороны, здесь Кришна, а на другой стороне там Майя. And inside this line, you're protected by the spiritual atmosphere of Braj. И внутри, не выходя за пределы этой линии, вы защищены духовной атмосферой Враджа. And on the other side, you will be victimized by Maya. А на другой стороне, за чертой, на вас вы попадете в жертву Майи. And all the cowherd boys, their mouths dropped open. They were stunned. And they started thinking, oh gosh, if we cross that line, we're going to become demons like Aga or Kaliya or Kamsa. И все пастушки с открытыми ртами, застывшие, стояли и слушали, думали: боже мой, если мы пересечем эту линию, мы же станем демонами, такими как Ага, Камса и другие. So then Lord Balaram noticed that some of the cows had drifted away, so he went off to get them. And while he was gone, the boys, they couldn't resist their temptation, and they started to dare each other to cross the line. Но Баларам увидел, что коровы, они куда-то стали забредать, он побежал спастись, найти их, и тем временем мальчики-пастушки, они стали дразнить друг друга и говорить, как бы, кто бы пересек эту линию. So they're laughing and playing, and then they cross over the line, and then they run back. И они смеялись, играли, и так нервно, как бы, немножко пересекали эту линию и обратно забегали. And then they did it again, and they went a little bit further, and then they ran back. И опять они это сделали, чуть-чуть дальше выбежали, потом опять забежали обратно. And then they were just about to do it again, and then one of the boys said, wait a minute, I think we better do what Balaram says. Let's get out of here. И потом они опять хотели то же самое сделать, но один мальчик сказал: слушайте, давайте-ка не будем больше этого делать, давайте послушаем, что сказал Баларам, пойдемте отсюда. So when Balaram came back, he heard them talking about crossing the line. И когда Баларам вернулся, он услышал, как они разговаривают о том, что они пересекли линию. So again, he stood up and he explained,
You didn't fall into illusion because you are Krishna's fully surrendered devotees. So wherever you go, he will protect you. И он снова встал между ними, посреди них, и стал объяснять: вы не впали в иллюзию, потому что вы очень близкие спутники Кришны, куда бы вы ни пошли, Кришна будет защищать вас. But those who are not favored by Krishna, they will be victimized by temptations outside of Vrindavan, and they will forget all about Krishna. Но те, кто не получают милости Кришны, они выйдут и соблазнятся этой майей и пропадут And там. the boys were all shocked, and in unison, they said, "What? Is it possible to forget Kanai? He's so beautiful. He's so amazing. How is that possible?" И также они забудут о Кришне. Но мальчики стали оглядываться, смотреть друг на друга и говорить: что? Как это возможно, чтобы забыть Канаю? Он такой красивый, такой могущественный, такой удивительный. Это невозможно. Balaram said, "Yes, but there are souls who have forgotten him, and they live on the other side of the line." И Баларам сказал: да, это правда, но есть души, которые забыли его, и они живут за этой чертой. And the boys became silent, and they stared in disbelief at the world beyond Kambi. И мальчики застыли, молчаливо стояли и смотрели за эту линию, и они просто поверить не могли. And they all swore, "We'll never go there again." И они все решили: мы никогда больше не пойдем туда. And with tears in their eyes, they begged Balaram, "Please tell everybody in Vrindavan they should never go beyond the line." И со слезами на глазах они попросили Баларама: пожалуйста, расскажи об этом всем жителям Вриндавана, чтобы никто не заходил, не пересекал эту черту. So that's you and me. We didn't listen. И это мы с вами, мы не послушали. We crossed the line. И мы перешли за эту линию. And now we're living in that dark forest beyond Braj. И теперь мы живем в этом темном лесу за пределами Браджи. And for lifetimes, it's our home. И на вот эти наши жизни все, как будто это наш дом. And we have wandered very deeply into this forest Мы очень глубоко забрели в этот лес. and become very attached to it. И очень сильно привязались к нему. So some of these descriptions that we're reading in these chapters, they may seem harsh, but Некоторые в этой главе выглядят такими тяжелыми, they really are necessary to wake us up, но они необходимы, чтобы пробудить нас. because we have been enchanted and we are addicted to the material world for a very, very long time. Потому что мы очень сильно очарованы и привязаны к этой материальной жизни, и это уже очень давно тянется. And everyone knows to break addictions, it's very, very difficult. Все знают, что избавиться от привязанностей, зависимостей очень-очень сложно. And even the materials say sometimes you need what they call tough love. И даже материалисты говорят, что иногда нужно пройти тяжелую любовь. So these are our tough love chapters. Так что это главы такой тяжелой любви. Because it's not just that, you know, we put on a sari or a dhoti and then we're there, we've arrived. Это не так, что мы одеваем сари, доти, и все, мы уже, так сказать, с нами. For many of us, even after many, many years of devotional service, we still think the senses are our best friends and we still try to find happiness. It's not easy to get over that. Даже после многих лет, будучи преданными для многих из нас, мы все еще думаем, что чувства — это наши лучшие друзья, и тут есть счастье, и невозможно, так нелегко из этого выбраться. So to shake us out of our complacency and our material stupor, you know, the sadhus have to paint these vivid pictures of the material forest. And yeah.
И чтобы как-то встряхнуть нас и вытащить из этого состояния саду, им необходимо описать ясно и четко всю эту картину материального леса. They have to show us how we are always being harassed, cheated, manipulated, and plundered all the time. Должны нам показать, как все время мы в беспокойстве, нас оббирают, мучают, обманывают все время. And they warn us that the nature of Maya is very, very tricky and very, very strong. И они показывают, предупреждают, что природа Майя очень хитра, и она очень сильна. And this message, it just can't be candy coated. И это послание, его нельзя как-то перефразировать. We have to understand the nature of Maya. Просто нужно понять природу Майи. And even very, very great souls struggle to understand. Но даже многим великим душам им сложно это понять. And there's an interesting story about Narada Muni to illustrate this point. Есть очень интересная история с Нарада Муни, которая иллюстрирует этот момент. Once Narada Muni asked Krishna, they're walking along in a field together, and Narada said, "Can you show me the power of your Maya?" Однажды Нарада прогуливался с Кришной где-то в полях, и Нарада спросил: можешь ли ты мне показать силу своей Майи? And Krishna was like, "Are you sure you want to see that?" А Кришна так переспросил у него: а ты уверен, что ты хочешь это увидеть? Narada said, "Yeah, I really want to see it." Нарада сказал: да, я очень хочу это увидеть. So Krishna said, "Okay, let's go sit under that tree and I'll tell you." И Кришна говорит: хорошо, пойдем посидим под этим деревом, я тебе покажу. But first, could you go get me a cool glass of water? I'm quite hot. Но вначале мог бы ты мне принести прохладной воды стаканчик? Мне что-то очень жарко. So Narada saw some thatched cottages in the distance, so he started walking in the sun under it's very, very hot, and he keeps walking, and it seems like it takes him forever to get near those cottages. И Нарада оглянулся, увидел, что где-то там вдалеке какие-то дома стоят, и он решил пойти к ним, и он шел очень долго, было очень жарко, и как будто вечность прошла, пока он дошел до туда. But finally, so hot and tired, he reaches a door, and the door opens, and the most beautiful girl he's ever seen is standing there. И наконец-то он туда добрел, постучался, открылась дверь, и он увидел самую прекрасную в мире девушку, которая открыла ему дверь. And then something happened to him that never happened to him before. И вдруг что-то с ним произошло. Раньше с ним такого не случалось. And he just blurted out, "Will you marry me?" И он просто выпалил: а ты выйдешь за меня замуж? So Narada wound up, he settled into family life. И оказалось, что Нарада вступил в семейную жизнь. And years passed. И шли годы. And he had his children, and then he had grandchildren. Дети, потом даже внуки появились. And Narada became the patriarch of a great family and enjoying like anything. И Нарада, он стал патриархом очень большой семьи, и он очень сильно наслаждался. And then a massive flood came. Но вдруг случилось очень мощное наводнение. And he watched this raging river just wipe away all his wife, his children, the whole village was washed away except for himself. И он видел, как это огромное наводнение смывает и уносит его жену, его детей. Всю деревню снесло, кроме него. And he tried to save them, but he couldn't. И он пытался их как-то спасти, но он не мог. And he felt unbearable pain. And he fell to his knees and he cried for help from the very depths of his heart. Он чувствовал нестерпимую боль, он упал на колени, он стал рыдать и плакать из глубины своего сердца.
he called out, Krishna, Krishna. И он взмолился и закричал: Кришна, Кришна. Immediately, the flood disappeared, and there was Krishna standing casually, the slight smile, on the field where they had walked what seemed to be so many years before. И немедленно это все исчезло, наводнение исчезло, и он увидел Кришну, который так непринужденно стоял посреди полей, где раньше они стояли, и казалось ему, что прошло столько много лет. Narada, the Lord asked gently, where's my glass of water? И Господь спросил у Нарады очень мягко и нежно: Нарада, а где же мой стакан воды? So Krishna showed him, this is the power of Maya. И вот так Кришна показал ему могущество Майи. So, it's so that if we want to advance, then we should not underestimate the power of the illusory energy. И это показывает то, что если мы хотим продвигаться, мы не должны недооценивать силу материальной энергии. It's said that in an athletic competition, the biggest cause of failing to win is to underestimate the opponent. И говорится в атлетических соревнованиях, поединках, очень легко проиграть, если ты недооцениваешь силу противника. So we need to know the facts, what we're up against. И поэтому мы должны знать все факты, против чего мы стоим. And so today's verses, they continue in this same vein, И same сегодняшние mood. стихи, они протекают в том же самом направлении, в том же настроении. We hear how everyone has a propensity to cheat, even in marriage. И мы слышим, как у всех есть склонность обманывать, даже в браке. How everyone is envious and even friends fight over money. И как все завидуют друг другу, даже друзья, они ссорятся из-за денег. And all is full of misery, trouble, danger. И все чувствуют страдания, проблемы, опасности. And the concluding words of the purport is that no one can be happy in this material world. И заключающий вывод комментария в том, что никто не может быть счастлив в этом мире. Now, a lot of people would say, really? There's no happiness? Много людей переспросят: правда, что ли? Неужели нет счастья? Looks like people are happy. Но выглядит, что люди счастливы. Sometimes it even looks like some non-devotees are happier than devotees. Иногда даже выглядит, что какие-то непреданные более счастливы, чем преданные. And we know that in Bhagavad Gita, there's a description of 3 different types of happiness. Но из Бхагавад-гиты мы знаем, там описывается 3 рода счастья. So there's certainly something that goes on here in the name of happiness. И это точно, что что-то происходит под именем счастья здесь. But from the perspective of sages who truly experience real happiness, Но с точки зрения мудрецов, которые по-настоящему испытывают реальное счастье, which is beyond the modes, which is eternal, 1,000 times greater than anything we've ever experienced, счастье, которое выше гун, которое вечно, намного превосходит любое понимание счастья, которое мы чувствовали здесь. such a person simply cannot see material happiness as true happiness. Такой человек, он не может видеть материальное счастье как какое-то настоящее счастье. He sees it as it's described in the purport, that it's just something between the gaps Он of видит suffering. так, как описано в комментарии, что-то, какой-то промежуток между страданиями, и вот он заполнен этим. Like when somebody's head is dunked into the water and he's suffering, and then when you pull it out, he feels, oh, that feels so good, and then down again in the gap. Как, например, человека, которого держат под водой, потом на короткое время его вытаскивают, он вздыхает и думает: ой, как хорошо, но потом его опять погружают под воду.
So the sages define happy, the word happy, very differently from ordinary folks. Поэтому мудрецы, они описывают слово «счастье» совершенно по-другому, чем просто обычные люди. It's like a professional soccer player, that knows the game inside and out. When he sees a toddler kicking a soccer ball around, he doesn't think that he's actually playing soccer. Как, например, профессиональный игрок, как это называется, игра, когда они мячики кидают в углубление в земле, он когда видит, что малыш какой-то тоже пытается палочкой ударить по мячику, он не думает, что это какой-то настоящий игрок. Or even from our perspective, if we see some tiny little ant eating a tiny grain of sugar, we don't really think, wow, that's really happiness. But to the ant, it is. Если, например, мы тоже видим, как крошечный муравей, он вдруг кушает какую-то маленькую крупинку сахара, мы не думаем, что какое он счастье испытывает, но он-то так думает. So, we all know we've had varieties of experiences of happiness in our life, and we like it. Ну, мы знаем, что у нас были разные опыты счастья в этом мире, и мы что-то любили, что-то нам нравится. Because it's all we know until we actually have spiritual experience. Но это это все, что мы знаем в этом мире до того, как мы по-настоящему почувствуем духовное что-то, опыт духовный. But we should at least even theoretically understand that the material pleasures that we are enjoying are so tiny. Но хотя бы теоретически мы должны понять, что это материальное наслаждение, которое мы испытываем, оно настолько непрочное. And they're so short and such a blip in eternal time and so childlike that it simply cannot honestly be called true happiness compared to the expansive spiritual joy that's possible. И оно настолько короткое, настолько оно какое-то, в детском саду очень детское, поэтому просто его нельзя назвать настоящим счастьем. And the sages, they know that each soul has the potential to experience unlimited joy, but they see us foolishly just looking in the wrong place and just getting like a little drop in the bucket. Но мудрецы, они понимают, что каждая душа потенциально обладает способностью испытывать огромное наслаждение, но они видят, что мы тут просто пытаемся наслаждаться в материальном мире и получаем просто капли в ведро. So for this reason, out of compassion, they speak strongly to encourage us to reach our highest potential for pleasure. И поэтому со своего сострадания они используют очень тяжелые резкие слова, чтобы вывести нас из этого нашего состояния, чтобы мы смогли почувствовать полное наслаждение. But still, some may say, wow, this is a very negative view of the world. Но все равно кто-то может сказать, на самом деле это такой негативный взгляд на мир. Nowadays, people are really into having a positive attitude and not being judgmental. And so they may wonder, is this way of viewing the world, is this healthy? И в наше время очень много людей стараются иметь позитивное настроение, не осуждать никого, они могут сказать, а вообще такое описание, это вообще для здоровья хорошо? And one retort to that might be, но один ответ на это может быть такой. Is it really negative? Is it a negative thing to shout at someone who's in a burning house that you should get out? Разве это негативно, если вы кричите кому-то выскакивать из горящего дома? Or is it negative to tell a person in jail that there's a life outside of the jail? Или разве это негативно рассказать человеку, который находится в тюрьме, что вообще-то жизнь есть за пределами тюрьмы? No, it is mercy. Нет, это милость. Yet, it is important
to make sure that we assimilate these descriptions of the dark material world, that we assimilate them into our lives in a positive, healthy, and balanced way. Да, это очень важно, чтобы мы приняли эти описания этого темного леса материального существования в свою жизнь позитивным образом. I bring this up because especially our early experiences in the early days of the movement, Я вот об этом говорю сейчас, потому что я помню наши опыты, которые мы получили в самых ранних годах сознания Кришны. we are often very immature devotees Мы были очень незрелые, преданные. and sometimes overemphasized the dark side of the material nature. И мы иногда просто делали слишком большое ударение на этой темной стороне материальной жизни, материальной природы. And may have used such statements in ways that actually negatively impacted on our own lives and the lives of others. Мы использовали эти выражения очень негативным образом, которые нехорошо откликнулись на наших жизнях и на жизнях других. You know, like sometimes you'll think, oh, this mood that it's all Maya. И иногда мы говорим, о, это все майя, такое настроение. And overemphasizing this can cause one to reject the world in an unhealthy way. И если мы слишком переборщим с этим ударением на эту установку, тогда человек может отречься от материального мира нездоровым образом. To falsely renounce or disassociate himself. Он может принять ложное отречение и отказаться от общения неправильным образом. And we may even feel the need to show everyone just how detached we are. And that can play out in a variety of ways. И также мы хотим продемонстрировать другим, насколько мы отреченные, и также это может сыграть для нас и для других очень нехорошую игру. We might neglect or ignore or even be mean to family or friends. Мы можем игнорировать или даже как бы грубыми быть и некрасиво относиться к членам семьи. And we might use this information to just demonize everything. Мы можем использовать эту информацию, чтобы сказать, что все остальные демоны. Putting everyone else down, which may lift ourselves up. И как бы унизить других, значение других, чтобы как-то возвысить себя. Or we may use these kind of descriptions as weapons to hammer on the head of all the foolish materialists who are attached to this world. И также можем использовать эти описания как такой молоток, которым мы бьем по головам глупых материалистов, которые привязаны к этому миру. So this is, you know, a common Kanista syndrome. Но это очень естественный синдром Каништхи. In the early days, especially, it manifested in many ways. И в ранние годы сознания Кришны это проявлялось по-разному. I remember one father of 3 children. Я помню, был один отец, у него было 3 детей, who would not touch or hold any of his children. был преданный, он даже не дотрагивался и не держал на руках ни одного своего ребенка. For fear of attachment. Из-за страха развить привязанность. And I had seen many husbands being abusive in many ways to their wives because thinking, well, she's Maya Devi. И я также наблюдала, как многие мужчины, они очень нехорошо относились к своим женам. Or I saw Представительница Майя Деви. seen women who didn't want to care for their children properly because, well, it's just mundane. I really want to do service. И также мы видели много матаджи женщин, которые также не хотели, пренебрегали заботой о детях, потому что думали, что это Майя, а я хочу заниматься служением. And brahmacharis, they especially like to get into.
I remember coming into the Bhaktivedanta Manor one time with a big suitcase, and there was a new Bhakta who was there, and he said, "Oh, Mataji, can I help you?" And, you know, it was very bright and smiling, friendly, and he carried my case, and he was really sweet. И вот Брамачари это понравится. Я помню, приехала в Бхактивиданта Мэннер, у меня был огромнейший чемодан, и там встретился мне один Брамачари, он сказал: Матаджи, такой большой чемодан, давайте помогу. Он такой сияющий был, светлый. He was a new devotee. Ну, он был совсем новый преданный. And then I came back after a few months, and again I had some big things to carry into the manor, and I saw the same boy, and I thought, oh, good. И потом, когда я через несколько месяцев снова приехала в Бхактивиданта Мэннер, и опять у меня было очень тяжелое, что-то я несла, и опять я встретила этого юношу, подумала: о, как хорошо. And he completely ignored me and walked by and let me struggle. И он просто полностью проигнорировал меня, ушел куда-то и оставил меня вот. And I thought, oh God, he's been trained. Я подумала: боже мой, его научили. His natural human kindness has been trained out of him Его естественная человечность уже улетучилась из него in the name of Krishna consciousness. под, так сказать, именем сознания Кришны. And, you know, sadly, especially many children were very negatively impacted by this attitude. И, к несчастью, на многих детей очень плохо повлияло такое настроение. I remember once seeing a girl, she was around 11 or 12 in the Gurukula in New Mayapur. Я помню, я встретила одну девочку, ей было 11-12 лет в Новом Майяпуре. And she was wrapping a cloth really tightly around her breasts. И она обматывала какую-то одежду, тряпку вокруг своей груди. And I was like, what are you doing? Я у нее спросила: что ты делаешь? She said, oh, I don't want to have breasts. I don't want to be a Maya Devi. She's just this little girl. And somehow what she heard in the Bhagavatam class, that's how she assimilated it. It was not good. Она сказала: ну, я не хочу, чтобы у меня была грудь, я не хочу быть Майя Деви. Это то, как она поняла лекции по Бхагаватам, которые тогда давались, вот то, как она восприняла. And Srila Prabhupada, he acknowledged this tendency. There's a letter that he wrote. I have it here. И Шрила Прабхупада, он увидел такие вот склонности, тенденции. Есть одно письмо, у меня оно есть. He said sometimes in a neophyte stage of devotional service, a devotee is afraid of Maya. Он говорит, что иногда в самом начале на уровне неофита в преданном служении преданный боится Майи. So to withstand an attack, he'll adopt an attitude against all those things or persons that he sees as possibly harmful or threatening to his tender creeper. И поэтому он развивает такую тенденцию быть против и ополчаться против любого намека в предметах или в людях, которые, по его предположению, могут представлять опасность для его хрупкого ростка. And they may overindulge in such feelings to protect themselves. И он слишком погружается в эти чувства, чтобы защитить себя. But it is not very effective. Но это не очень эффективно. So we do need to be careful to assimilate the philosophy in a mature way. И мы должны быть очень аккуратными, чтобы перенять правильную философию таким зрелым образом. Because we do know that Krishna consciousness, true Krishna consciousness, does not make one hard-hearted or callous or a hater of the world or anyone. Потому что мы знаем, настоящее сознание Кришны, оно никогда не сделает человека жестоким, безразличным, каким-то недобрым никому. And Srila Prabhupada was such a perfect example. И Шрила Прабхупада был идеальным примером этого. He fully understood the dangers of the material forest, no doubt. И он полностью понимал опасность этого материального леса, нет сомнений в этом.
but he was always loving, kind, and comfortable in any setting. Но он всегда был очень любвеобильным, добрым и очень располагал к себе любого. Remember once Prabhupada came to Paris, and we went to the place to meet the mayor of Paris. Однажды Шрила Прабхупада приехал в Париж, и мы поехали в одно место, чтобы встретиться с мэром Парижа. And, you know, it was a very opulent place, and they had all these old kind of Renaissance type paintings, many, you know, unclothed women, the artwork that was on the walls. And the devotees were kind of, you know, trying not to look at the walls. And Prabhupada just was looking straight up, and he went, oh, very beautiful. И мы попали в такой роскошный дом, огромный как дворец, там все было очень красиво, очень как бы старинные вещи были, и эпохи Ренессанса, картины везде развешаны были, обнаженных, полуобнаженных женщин, и преданные пытались куда-то увести глаза, чтобы не смотреть на эти картины, а Шрила Прабхупада в открытую все это рассматривал, наблюдал и говорил, о, это очень красиво. So, you know, are there other ways to look at the material energy? Of course. Так что, есть ли разве другой способ, как взглянуть на материальную энергию? Да, конечно. We can view any topic from different angles of vision, and sometimes they may even seem contradictory. Потому что любую тему мы можем рассмотреть с разных точек зрения, иногда эти точки зрения могут выглядеть противоречивыми. Like in these chapters, you know, the material realm is described as this very dangerous forest, and surely it is. Yet we find, yeah, go ahead. Материальный лес описывается как очень опасное место, и действительно это так. Yet we also find other descriptions of the beauty of the world. Но также мы встречаем иногда другие описания, которые описывают красоту этого мира. In the 18th chapter of the Bhagavad Gita, Krishna says so many things about the world, quite different. Бхагавад-гита Кришна столько много красивого говорит о мире, это совершенно отличается. He says, I am the radiant sun and the moon and the ocean, and I'm Cupid, and I'm the flower-bearing spring. И он говорит, что я свет солнца и луны, и океан, и цветущая весна, цветущее время года. And that you should know that all opulent and beautiful and glorious creations, they spring from a spark of my splendor. И он говорит Арджуне, ты должен знать, что все красивое, все могущественное, все великое, это лишь искорки моего величия. So that's quite a different description of the material realm. И это очень другое описание от того, что мы читаем в реальности материального мира. So more than one perspective can be true. Так что даже больше, чем один взгляд на вещи, и тоже может быть это правдой. So it's up to each devotee to find the appropriate balance in their life of how they assimilate the philosophy of Krishna consciousness. Поэтому это зависит от каждого индивидуального преданного, как он воспримет правильно взгляд на этот мир и на все окружающее и в соответствии с нашей философией. And that will be according to the time, the place, your age. И это будет в соответствии с временем, местом, вашим возрастом, your level of commitment, вашим, так сказать, уровнем предания, your service, your varna, your ashram. вашим служением, в соответствии с вашей варной ашрамом. According to those things, one's perspective and his emphasis will differ. В соответствии с этим взгляд человека на вещи и как он расставляет ударение также будет разным. And it will not be the same for everyone. И это не будет одинаковым для всех. For example, if you're 20 years old and you're newly married, Например, если вам 20 лет, и вы только что вышли замуж или женились,
how can you be a loving parent and spouse if you constantly think that you just fell into a dark well? Как вы можете быть заботливым отцом и любящим мужем, супругом, если вы все время будете думать, что вы оказались, провалились в темный колодец материальной жизни? But if you're 65 years old and you're about to take sannyas, well, being pessimistic about material enjoyment is certainly necessary. Но, естественно, если вам уже 65 и вы почти готовы принять саньясу, то развить такое пессимистичное настроение к материальному миру это необходимо. So Krishna consciousness is never a one size fits all. И сознание Кришны никогда не является каким-то одним размером, который ко всему подходит. It's not black and white. Оно не черное и не белое. It's very personal. Оно очень личностное. And we have to learn to practice Krishna consciousness in the most favorable way, according to our time, place, and circumstance. И мы должны научиться практиковать сознание Кришны самым благоприятным образом в соответствии с нашим временем, местом и обстоятельством. If I focus too much on everything being an illusion, I'm in danger of going towards impersonalism. Если я слишком концентрируюсь на том, что все это иллюзия вокруг меня, то возникает опасность мне попасть под настроение персонализма. But if I try to mix material happiness with my spiritual life, I may be in danger of falling into sahajiya tendencies. А если я слишком стремлюсь к материальным наслаждениям, практикуя сознание Кришны, тогда также есть склонность впасть в сахаджию. So, you know, it's a tightrope. We have to always keep balancing ourselves to be in a healthy condition. Так что нужно правильно натянуть этот канат, чтобы все время в здоровом состоянии быть, развивая свое сознание Кришны. It's not an easy or an automatic process. И это не так-то легко, и это не происходит автоматически. It's an ongoing process of growth and adjustment. Это процесс постоянный роста и приспособления к жизни. And no doubt it's not easy. Нет сомнений, что это вообще нелегко. In Kali Yuga, we see so much of our, our so-called civilization, advanced culture collapsing around us. В Кали-югу мы видим, что столько много так называемых цивилизаций продвинутых, они разваливаются вокруг нас. Failing marriages and families. Также мы видим, как семьи распадаются, браки распадаются. The economy, the ecology, education, health, everything failing us. Экономика, экология, образование, все вокруг нас, оно как-то разваливается. And we're surrounded by a highly promiscuous society with rising rates of depression, suicide, and all manner of addictive behaviors, drugs, porn, technology. И мы окружены такой цивилизацией, наполненной самоубийствами, очень неблагоприятными вещами. And we're just fresh from that world. Still some addictions there. И мы находимся в этом мире, где развито очень много разных зависимостей. So we may also struggle with similar things. Поэтому нам тоже сложно, нам тоже тяжело из-за разных вещей. But as it's said here in the end of the purport, that our best hope for success is holding firm to the association of the Vaishnavas. Но как мы слышали сегодня, что наша большая надежда — это общаться с вайшнавами. At the end of the purport, it says that there's only one way out of this forest of material enjoyment, only one way. И в конце комментария говорится, что только один есть способ, как выбраться из этого леса. And that is, Антаранджани? А? Вас тихо слышно. Погромче, пожалуйста. Только один способ, как выбраться из леса материальной жизни. and that is the mercy of the Vaishnavas. И это милость вайшнавов. That's why in Chaitanya Charitamrita it says, the association with a pure devotee for even half a moment in this material world is the greatest
treasure for human society. Поэтому говорится, что общение с чистыми преданными даже на половину секунды — это самое величайшее сокровище человеческого общества. So we are incredibly fortunate И мы все, мы просто невообразимо удачливы. that Srila Prabhupada so kindly, he crossed that line at Kambi, leaving Braj to enter deeper into this material forest, deeper than anyone has ever done before. И Шрила Прабхупада, он настолько оказался добрым, что он пересек эту линию комби и вышел из Вриндавана, из Враджа, и приехал в этот темнейший, густой, темный лес материального существования и вошел в него очень глубоко. In India, there's a saying that no one should ever cross the ocean. В Индии они говорят, что из Индии никто не должен выезжать и пересекать океан. But Srila Prabhupada wasn't just thinking of himself, he was thinking of the world, and he went where no one else would go. Но Шрила Прабхупада не думал о себе, он думал обо всем мире, и он поехал туда, куда никто не ехал. Just to show us the way out of the forest, back to Braj. Просто чтобы показать нам выход из этого темного леса обратно в Брадж. So our fortune is truly beyond comprehension. Поэтому наша удача, она просто не поддается описанию. So naturally, we've been recipients of such mercy that naturally we want to help others to get out of the forest also. И, естественно, так как мы получили такую милость, мы хотим, чтобы другие тоже выбрались из этого темного леса. And those are the last words in the purport, that the very best humanitarian work you can do is to share your knowledge of Krishna consciousness, just as these sages are sharing Jad Bharat, Maharaj Parikshit, Sukadev, as they've done before us. И последнее предложение комментария говорит о том, что самая лучшая благотворительность всему человечеству может проявиться в том, что мы будем делиться сознанием Кришны с другими, так как это делали великие мудрецы, такие как Джада Бхарата, Махараджа. Басантаранджани, совсем вас не слышно. Пожалуйста, погромче. Я не знаю, может, интернет у меня плохой. Вроде так же говорю. Слышно? So I think we can end there. I think probably I went over time. I don't know. But, you know, that's how it goes. Давайте мы закончим. Я не знаю, уже я время превысила или нет. So shall we end now? Ну что нам делать? Мы заканчиваем? Да, можно, наверное. Могу спросить, скольким временем располагает Матаджи Ситала на вторую часть вопросы-ответы? Yes, we can finish here. And Prabhu, want to ask you, do you have some time for questions and answers? Yeah, I don't mind. A little time. Да, немного время. Спасибо за замечательную лекцию. Я слушал с огромным трепетом и с интересом. Thank you very much for a wonderful class. I was listening with big interest and excitement. И сразу хочу попросить вас, спросить вас, можем ли мы вас приглашать с определенной периодичностью на нашу аудиторию? And immediately I wanted to ask you, can we invite you sometime in our group, in our audience to speak? Потому что мы считаем, для нас, как вот комментарий завершает Шрила Прабхупада, общение с саду вайшнавами – это великое благословение, особенности общения с учениками Шрилы Прабхупады. And like Srila Prabhupada is saying in the purport, possibility to associate with the Vaishnavas, it's a very great thing, and especially with the Prabhupada disciples. For us, it's very valuable. Thank you very much. Thank you. Yeah, we're here. We're in lockdown like everybody else, so doing lots of Zooming. Мы
здесь, мы на месте, мы вот закрыты, как и все в локдауне, и много делаем программ Zoom. Хорошо, тогда мы будем обращаться к вам через Васанта Ранджани Матаджи. So, thank you very much. So we, sometime we will approach you. Thank you, Тогда, thank you. тогда я задам первый вопрос, наверное. Сперва пусть объявление сделает Виктор. Пусть объявление. Then we will have very short announcement, and I will ask questions. Харе Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Те, кто смотрит нас на канале YouTube, вы можете перейти по ссылке в описании под видео и написать свой вопрос нам в Telegram-бот. Мы постараемся выделить время и зачитать все вопросы. Переведите, пожалуйста, для англоязычной аудитории. Ой, я отвлеклась. Повторить? Да. Дорогие преданные, пожалуйста, те, кто смотрит нас на YouTube, пожалуйста, переходите по ссылке в описании под видео. Там есть ссылка на наш Telegram-бот. Туда вы можете прислать свои вопросы к лекции, и мы постараемся выделить время и зачитать их. Dear devotees, if you're watching us on YouTube, please look at the down part, and there is one link which you can go and write your questions. We will try to ask your questions. Преданные в Zoom, пожалуйста, нажимайте кнопку реакции внизу экрана. Там есть кнопка «Поднять руку». Мы включим вам микрофон, дадим возможность задать вопрос в прямом эфире. And the devotees who is watching in Zoom, they can push the button, raise your hand, and we will give you a chance to ask the questions online. Также, пожалуйста, дорогие преданные, постарайтесь сделать какое-нибудь пожертвование лектору, пусть даже символическое. Не упускайте эту благоприятную возможность, потому что в ведической культуре принято выражать благодарность учителям. Это на самом деле практический, действенный метод усвоить и сохранить знания, которые они нам передают, так как самое большое благо получает тот, кто дает что-то взамен. And dear devotees, please, you have also chance to make some little donation to the speakers, and don't miss that opportunity, because when we giving something to thank the devotees, we get this knowledge, it stays with us. Для того, чтобы сделать пожертвование, пожалуйста, переходите по той же самой ссылке в описании. Она также есть у нас сейчас в чате в Zoom. Пишите нам, что хотите сделать пожертвование для Матаджи Ситалы, и мы поможем вам это сделать. Спасибо. And to make donation, you also can go through this same link, and you can write that you want to make donation for Sitala Mataji, and we will help you. Мой вопрос, наверное, первый. First question. Вы сегодня говорили, что неправильное понимание философии приводит к злоупотреблению в нашей практической жизни этой философии. So today you were saying that if we understand philosophy wrongly, it can make our lives, it can affect wrongly our lives. Да, и это признаки каништа тикари. And this is signs of Kanishta Adhikari. Мы тоже прошли эту стадию. Я не знаю, может быть, еще продолжаем проходить. We also went through this stage. I don't know, maybe still going through this stage. И мы наломали очень много дров. And we did a lot of mistakes. И вот сейчас пытаемся как бы, немножко привести порядок. And now we're trying to organize everything properly. И мой вопрос, Матаджи Ситала, по вашим наблюдениям, мы вообще как-то движемся, прогрессируем, становимся мадхьяматикари движением или еще далеко до этого? And I have a question, dear Sitala Mataji. What do you think? How you see? Is our movement going to the direction to become a Madhyama Adhikari, or we far from it? What is your observation? I don't think it's like that. I don't think
the movement as a body moves all together in any one direction. Я вообще немножко не так все рассматриваю. Я не думаю, что это именно движение, как одно целое, как бы тело движется в одном направлении. It's individual. Это очень индивидуально. As we individually take responsibility for growing, then, you know, the movement is just a bunch of people. И как индивидуально мы принимаем ответственность за себя, чтобы расти, а движение это просто, ну, горстка людей. And each one of us has to decide what pace we're going to go in Krishna consciousness. Каждый из нас сам должен для себя решить, как он будет идти, по какой формуле, так сказать, проходить сознание Кришны. It's not like at some point the whole movement is going to become madhyama. Это не так, что в какой-то момент все движение вдруг станет мадхьямой. There's always in every society going to be every level of devotee. It's always going on. Это всегда и во всех обществах будут разного уровня преданные. And it's not like it's natural. I mean, like a baby is born. They can't be mature adults the second after they they're born. Это, например, как рождается ребенок, он не может через секунду, как родился, сразу стать очень зрелым человеком. They're going to pass stool. They're babies. То есть дети, они будут какать в трусы, там, ходить в туалет и так далее. So we don't point the finger, oh, you're such a baby, you're passing stool. Мы же не будем на него пальцем It's normal. ой, ты такой младенец, почему ты обкакался? Это же нормально. Even if many devotees in our movement move up to a Majjhima platform, new people will come and they'll be kanistas. И даже если многие преданные в нашем движении поднимутся на уровень мадхьямы, то все равно будут приходить новые, которые будут, конечно. The most important thing is that we take responsibility for ourselves. If we become more Krishna conscious and we move up to a Majjhima platform, then other people will just be drawn towards that because nothing succeeds better than success. So we see somebody's doing something and they're happy and they're advancing. Well, the rest of us, we try to, come up also. И главное, что мы должны взять ответственность за свой собственный прогресс и очень серьезно заниматься практикой, тогда другие, они будут смотреть на нас и вдохновляться. Нет ничего более вдохновительного, вдохновляющего, чем видеть, что кто-то продвигается, кто-то успешен, и мы тоже пытаемся подтягиваться. But of course, when we were young in Krishna consciousness, we didn't have any older people to look to really, we were just driving blindly forward. And so we did a lot of stupid things. Естественно, когда мы присоединились, то у нас не было старших, на кого бы мы могли смотреть и равняться, и мы просто вслепую уехали вперед, и поэтому сделали очень много глупых вещей. But now, in a way, our movement is different, and we do have elderly people that have been through so many things, and at least if that information is shared, we hope that the same syndromes don't have to just keep repeating over and over and over. It's painful. Все-таки, когда уже у нас есть очень много старших, преданных, и поэтому мы пытаемся делиться знанием, опытом, и молодые преданные, они могут избежать очень многих разных таких вот синдромов, ошибок. Мы надеемся, они смогут избежать этого, потому что это очень болезненно. Srila Prabhupada had a very simple formula. Шрила Прабхупада была простая формула. And he just said again and again and again and again, like I don't know how many hundreds of times in his letters especially. И он снова и снова и снова сотни, не знаю, сколько сотен раз он повторял в своих особенно письмах. That if we do our routine work, he used this term, routine work. Что если мы просто продолжаем ежедневно выполнять свою рутину, он так и говорил, рутину, работу, рутину.
which is very simple. Rising early, chanting all of our rounds, following cleanliness and eating prasadam, all these things, they seem, oh, maybe that's too simplistic, but it's not. Prabhupada said if you do all of these things that he requested us consistently. И это значит, что мы просыпаемся рано утром, повторяем все свои круги, поддерживаем стандарты чистоты, вкушаем прасады. Кто-то может сказать, ну это как-то не очень важно, это слишком просто. Но нет, если мы постоянно, каждодневно будем поддерживать это. And if you're doing all those things nicely, then naturally you will feel some enthusiasm. И если мы все это будем правильно делать, очень хорошо, ежедневно, то мы, естественно, будем чувствовать энтузиазм. And that enthusiasm will inspire you to share it with others and to preach. Этот энтузиазм вдохновит вас делиться с другими этим знанием и проповедовать. And that's when you're moving into Madhyama. И это именно тот момент, когда вы поднимаетесь на уровень You Мадхьямы. become less concerned about yourself. You know that if I do these things as I was told and just try to do them better and better and better, then, I don't really have any problem. Let me just share this. Перестаете бояться за свою какую-то жизнь, свое спасение. Вы просто понимаете, если вы будете делать то, что вам сказали, лучше каждый день, все лучше и лучше, то с вами будет все хорошо. Okay? Да, спасибо большое Yes. за замечательный ответ. Thank you У very меня much. есть еще один вопрос. Я, наверное, задам чуть позже, потому что здесь много поднятых рук. I have one more question, but I will ask a little later because many raising hands we have. Пожалуйста, Браджарани Матаджи, включайте микрофон. Харе Кришна, привитый поклон, смиренный Ситала Девидаси, Матаджи. У меня есть вопрос по то, что вы сказали, что у нас есть много, например, грехасха, ашрам, брахмачари. И если с детьми, например, мы читаем Шримад Бхагаватам, взрослые, преданные, как по годам взрослые, в каком ключе мы можем с ними раскрывать Шримад Бхагаватам, чтобы не погружать их в этот темный колодец жизни, так как им еще нужно жить, как-то развиваться, какие-то увлечения, карма какая-то будет из них выходить, чтобы они чувствовали счастье создания Кришны, и в то же время они понимали, что это все-таки темный колодец, с которого надо выбраться. Харе Кришна. Hare Krishna, Sitala Mataji, please accept my humble obeisances. Like you was describing, mentioned that story with the girl listening Bhagavatam. So we also reading Bhagavatam with the kids, like adult devotees and kids, and in which way we have to describe and explain to the kids the philosophy of Bhagavatam, that they didn't feel discouraged and they would feel inspired because they have to live long life and have many things, many inspirations in life. So in which connection we can read and explain to them, but they can understand danger of material life and also be inspired to live. Well, I'll just say what is my experience. It's not a hard and fast rule. It's just an idea. I had one child and I always, go ahead. Делюсь, как бы то, что я знаю, у меня один только ребенок, одна дочь. Я точно могу сказать, что не должно быть каких-то жестких и твердых правил. Quite late in my life, I was 43. И я родила дочь достаточно поздно, мне было 43. So I'd lived kind of a brahmacharini life since I was 20. И я жила жизнь брахмачарини с 20 лет. So I was very used to, just doing the program, you go to Mangal, you go to Bhagavatam class and all that. So I wanted to keep doing that when I had a child. И я привыкла к этому расписанию Мангаларати, Бхагаватам класс и так далее. И когда родилась дочь, я тоже собиралась все это продолжать.
So I saw that that was possible, but I had to be sensitive. I had to make adjustments. И я видела, что это возможно, но также надо было быть очень чувствительной и как-то приспособиться к ситуации. To how I did those things so that it was healthy for the child and for myself. И как же так все сделать, чтобы это было очень здоровым образом отразилось на ребенке и на мне? And then at some point, I can't remember what age, maybe around 5 or so, И в какой-то момент, я уже не помню, сколько ей было, может быть, 5 или около того лет, I started to feel like I don't really want to bring her to class anymore. I'm not sure what these kids are getting out of it. They're coloring. I mean, of course, the Bhagavatam's going in, they're hearing it, but I felt a desire to explain to the kids myself something different. И я водила ее все время с собой, брала на лекции, но в этот момент я почувствовала, что я не хочу больше брать ее на лекции по Бхагаватам. Конечно, они сидели там, разукрашивали дети что-то, но все это входило в их уши, эти объяснения Бхагаватам. И я почувствовала, что теперь я хочу сама ей все объяснять. So I decided to have a class at home during the Bhagavatam time. И я решила, что мы будем проводить лекции дома вот в это время, когда идут общие классы по Бхагаватам. So I had about 10 kids every day. И каждый день приходило где-то к нам 10 детей. And we talked about things in a way that they could comprehend. И мы разговаривали обо всем таким образом, чтобы дети могли это воспринять, им было понятно. And I felt like they got a lot more out of it because it was geared for them. И я почувствовала, что они намного больше от этого получали, потому что это было специально для них предназначено. For example, one day I brought in a yellow and a red and a blue rope, 3 ropes. Например, однажды я на лекцию также принесла 3 веревки, красную, желтую и голубую. And then we read about the 3 modes of nature. И мы читали о 3 гунах природы. And how they tie you up in a rope. И как они связывают кого-то вот этими веревками. So then they played tying each other in ropes, and then they'd have to say, now I'm wearing the blue rope, what am I going to eat? И они повязывали друг на друга эти веревки, и они говорили, теперь меня связывает синяя веревка, что же я буду есть? Because I've got the mode of ignorance rope around me. So what am I going to do? What kind of music will I listen to? Who am I going to hang out with? What am I going to want to do? То есть мы описывали, говорили, что вот синяя веревка — это годы невежества, теперь что, какую музыку я буду слушать, что я буду есть, с кем я буду общаться и так далее. And it was so fun. Это было очень весело. And the kids really got it. И дети по-настоящему понимали. Even when they weren't playing the game, they'd like when somebody did something, they go, oh, you got the blue rope on, so that there's ways that they can assimilate things very well. И то есть, несмотря на то, что это была игра, все равно, когда кому-то доставалась синяя веревка, они показывали пальцем, говорили, о, тебе синяя веревка досталась. То есть, и таким образом они все это понимали, они могли воспринять правильно вот через эту игру. I'm not discouraging anyone from taking their kids to the Bhagavatam class. I'm just saying that it's personal. Again, you have to figure out what really works. Is it happening? Are they learning? Are they becoming Krishna conscious? Are they happy? То есть я никого не хочу, так сказать, снизить энтузиазм, брать детей на Бхагаватам, но я хочу сказать, что это очень личностно, и надо все время думать и понимать, а помогает ли им это, понимают ли они, все время анализировать. Sometimes we think if we just did the thing, that somehow that's success. Oh, I was there between 8 and 9 in the morning, and so I went to Bhagavatam. I didn't hear a darn thing. I didn't assimilate anything. But, somehow I checked the box, but that's not really how we make advancement.
И мы должны все время тоже понимать, а что я получаю от этого. Иногда просто мы приходим на Бхагаватам, галочку себе ставим, что я с 8 до 9 утра там был, а на самом деле ничего не запомнил и не понял. So sometimes you have to think outside of the box so that you can really be assimilating Krishna consciousness inside, not just as some formal structural thing that we do. Иногда нужно выйти за пределы вот этой коробки нашей и подумать, а действительно ли я перенимаю сознание Кришны, а не просто делаю что-то формально и просто следую формально. Okay? Пожалуйста, Навагишвари, пожалуйста, будьте коротко, кратко. Поклоны, дорогая Ситала Матаджи. Очень рада вас видеть. Ага, мы с вами встречались в Майпуре. Помните, я вас спросила, кто ваш гуру? Вы сказали Прабхупада. Я говорю, вы еще не выбрали гуру. Вы сказали, мой гуру Прабхупад. На польском туре с вами встречались. Obeisances, dear Sitala Mataji. Once I met you in Mayapur and I asked who is your spiritual master. You said Srila Prabhupada, and I thought, oh, you didn't choose guru yet, but you said, no, my guru Srila Prabhupada. Also, I met you on a Polish tour. Вот. И у меня вопрос. Вы во Вриндаване сказали, что вы говорили, что очень много было сделано во время Шрила Прабхупады. Благодаря этому мы можем без проблем посещать святые места, усилиями которых сделаны вот учениками Шрила Прабхупады. Вот в наше время тяжело быть такими же энтузиастичными и делать не можем так много, как это делали вы в свое время. И что может быть причиной того, что вот мы не можем сделать, ну, хотя бы 10% того, что вы сделали, Хари Кришна. And once in Vrindavan, you said that now we can use whatever Srila Prabhupada and his disciples achieved, we can come to holy dhams and so on. And you said that we did so many things while Srila Prabhupada was here. So, but now I can see we are not doing so much. We cannot do, and even maybe 10% we can do. So why is that? Why we can't do so many things like you did with Srila Prabhupada? Different stages of development. Просто существуют разные стадии развития. In the early days, Srila Prabhupada, most of us were young. So Srila Prabhupada facilitated us that we didn't have to think about where to live, what to eat, where is money, nothing. We just lived, all of us, in ashram. И в ранние годы развития нашего движения Шрила Прабхупада, он позаботился о нас наилучшим образом. Мы все были очень молодые, там по 20 лет, и мы не думали, где есть, где жить. Вот все эти вещи Прабхупада позаботился об этом, и все жили в ашрамах, в храмах. Because that was the only way to get the job done, what Srila Prabhupada had in mind. Потому что это был единственный способ, как сделать все то, что планировал Шрила Прабхупада. He needed an army of committed people. Ему нужна была армия преданных, посвященных ему людей. And it was like an army. There was not choices to be made. Am I going to go to Bhagavatam? Am I going to go on Harinam today? No, you're in the army, and your general says you're out, you're out. У вас не было просто никакого выбора, вы не могли говорить, пойду ли я на Бхагаватам сегодня или нет, и пойду я на Харинам или нет. Вы в армии, вы просто делали то, что вам говорил начальник. It wasn't always the most balanced way to live. Может быть, это не был самый лучший сбалансированный способ жизни. But Srila Prabhupada knew that whatever mess there was on the emotional or social or psychological levels, if we just threw every ounce of our energy into establishing what he wanted, that in the end everything would be okay.
Но Шрила Прабхупада знал, что неважно, на каком мы там уровне или положении социологичном, эмоциональном, то есть социальном, эмоциональном и так далее, если мы просто вложим всю свою энергию полностью вот в то, что он хочет делать, в эту миссию, то в конце все будет хорошо. Не надо зарядку взять. Actually, Prabhupada knew, he's giving sannyas to boys that are in their 20s. He knew the risk and he knew it was likely that they may not make it. But, it was just a war against Maya, and we got to do what we got to do. That's who he had, and that's who he worked with. И Шрила Прабхупада знал, так как всем нам было по 20 лет, он понимал, что, может быть, кто-то не справится с этой ответственностью, но это было как было, и мы просто делали все, что нужно, шли через это. But things don't stay at that stage. Things Но grow. дело в том, что все так на этом уровне не останавливается, вещи, все как бы развивается. And now we have people of every age in the mission, and we have lots and lots and lots of children. И в нашем движении много людей разных возрастов, у нас очень много детей. And our temples, like in the early days, it's like if you're a devotee, you live in the temple. If you're not, if you're outside of the temple, then you're not a devotee. Когда в ранние годы движения, если вы преданы, вы живете в храме. Если вы не живете в храме, вы не преданы. So that was a very immature and not appropriate way to see things, but that's the way we had to do it at that time. But it wasn't going to go on like that indefinitely. Но это было незрело, конечно, не совсем правильно, как это было, но это было как было. Но это не может оставаться так всегда, все изменяется. Because what we are trying to establish is ISKCON, International Society. What does a society mean? Many things. И то, что мы хотели сделать, это международное общество. А что значит международное общество? Это подразумевает очень много вещей. And now I'm amazed by the devotees now because you have a very, very different scenario. И я на самом деле просто потрясена, видя теперешних преданных, потому что у преданных сейчас совершенно другой сценарий жизни. I'm amazed at how the devotees joining all over the world without that kind of very sheltered, very guided situation are able to take up Krishna consciousness in their own homes and in their own way. Я просто потрясена, удивлена, как по всему миру люди становятся преданными, несмотря на то, что у них нету такой сильной защиты, такого сильного прибежища, как раньше у нас в храмах. Они все живут по домам, но принимают и практикуют сознание Кришны своим каким-то образом. So you have new and different types of challenges that we didn't have. You have to figure out, how am I going to maintain myself? И у вас разные новые сложности возникают в жизни, которых у нас тогда не было, поэтому вам нужно самим понять, как с этим справиться, чтобы быть в сознании Кришны. And in Kali Yuga, that becomes more and more difficult. А в Кали-югу все становится еще сложнее и сложнее. So finding the time in between that to engage fully in direct devotional service, it's challenging. It's very difficult. Найти время между всяких разных занятий, которыми мы занимаемся, и погрузиться полностью в сознание Кришны, это намного сложнее, сложно. But many devotees are managing it. So we have to look around and see, well, how are people doing this? Многие преданные, им удается это делать, поэтому вам нужно посмотреть по сторонам и понаблюдать, а как им это удается. ISKCON's not really in a position to say you should do it like this, you should do it like that. It's sort of, you really have to see what's going to work for your family and how you. I don't think it's because people are complacent that they're not pushing forward. It's just that they have more challenges in being preachers and getting out and establishing Krishna consciousness. То есть нужно вам
никто вам не скажет, искон не может сказать, что вы должны вот так и так и так делать. Вы должны просто смотреть по сторонам и выбрать свой способ, как поддерживать свое сознание Кришны в своей семье. Не то, что, я думаю, преданные как бы ленивые или как-то не хотят продвигать сознание Кришны. Нет, просто больше сейчас проблем возникает, поэтому нужно как-то с этим справляться и продолжать. So we had our unique set of challenges, and now there's a whole nother new unique set of challenges for generations on into the future. То есть у нас были свои уникальные сложности, которые нам надо было преодолевать, а сейчас у вас свои уникальные сложности, которые нужно преодолевать, и чтобы продолжать поколение преданных, чтобы продолжать. But regardless of that, that same basic formula that Srila Prabhupada gave for success, that never changes, and it'll work the same for everybody in any part of the world, in any situation. So that conviction should be there. Но, несмотря на это, основной набор правил, предписаний, которые дал Шрила Прабхупада, для нас он останется тем же самым, неважно, где мы, в какой ситуации, в какое время, в каком обществе живем, всегда он останется тем же. And at the same time, we have to tax our brains. How could we do this? Because sometimes I feel, oh God, I wish we could just arrange for devotees. How many devotees wouldn't love to just be fully engaged all day in devotional service? It's really a gift. Но, с другой стороны, мы должны просто так сильно напрягать сейчас свои мозги, чтобы с этим всем разобраться и понять. Я вот думаю, Господи, получилось ли бы у нас организовать для преданных такую ситуацию, потому что многим преданным бы захотелось полностью просто заниматься преданным служением, и все, ни о чем не думать. There must be many new ways in which to do things that will facilitate us, but it requires, we can't just do things on automatic. We really have to think and experiment. We did do that a lot in the early days. Но сейчас мы должны очень хорошо, интенсивно обдумывать все, потому что это не получится автоматическим образом. Мы много делали в ранние годы, конечно же, но надо об этом думать. Even when Srila Prabhupada was here, he saw that after, like from say 75, 76, the movement had become so big. So, he saw, what should we do next? So that was when he encouraged us to start getting the farms. И когда даже при Шриле Прабхупаде, когда уже был 75-й, 76-й года, он увидел, что движение становится таким большим, и что же теперь нам надо делать? И тогда он стал говорить о развитии ферм. I remember when he came to New Mayapur in France, he was so happy. Я помню, когда он приехал во Францию, в Нью-Майпур, он очень был счастлив. He was like a father that, when they set up, they see their kids are all set up and happy in a good situation. They just feel, phew, that's a relief. И он был как отец, любящий отец, который видит, что все его дети, они хорошо устроены, у них все хорошо в жизни, это такое облегчение. Because his idea, he could see how difficult it is to live in the world and work in the world. It can be done, and many people do it and do it well. But he saw that if we have community, when you live with other devotees and, you can protect your culture, and you're with people that have the same values and everything. And Prabhupada expected, we didn't do it because of many reasons, and that's a big topic, but he expected that we just build ourselves some simple homes from the wood in the forest. He explained the whole thing. Once you have a home and some place to live and food, well, you're free, you're free to really serve, with your full heart, so that Prabhupada envisioned that it would make it easier for us if we could develop these farms. Понимал, что, конечно, жить в мире это очень тяжело. Многие, конечно, живут, у них получается, но он понимал, что жить в общении преданных намного легче, когда
все обеспечены, у преданных маленькие свои домики, у них есть крыша над головой, есть что поесть, и они уже защищены, об этом не думают, и с полным сердцем и желанием отдаются преданному служению. And we worked very, very hard in the 70s and 80s to purchase many multi-million-dollar properties. It was a hard work. И мы очень тяжело трудились в 70-х, 80-х годах, чтобы купить огромные какие-то фермерства, чтобы они у нас были. Это было очень сложно, тяжело. And many of those properties are still there, and they haven't fully been utilized in the way in which Srila Prabhupada envisioned it. So there's always something for the next generations to work towards. И многие эти общины, эти земли, проекты есть еще в ИСКОН, но они не на полную мощность развиты, поэтому всегда у будущих поколений будет возможность, чтобы применить себя и работать в этом направлении. To answer your question, the reason why it appears that maybe, your generation is maybe not doing as much now, but one of the main reasons is because it's individual. It's up to you. Whereas we were caught up, it was like a group thing. I would have never done alone from home, probably 90% of what I did. Ответить на ваш вопрос, почему же сейчас мы меньше делаем, чем раньше преданные, это очень индивидуально тоже, потому что преданные сейчас живут, каждый сам по себе. У нас была группа, мы все вместе жили, вместе все делали. Если бы я жила одна, я бы на 90% не сделала бы того, что я могла сделать, когда мы все вместе жили одним духом. I just got swept up in the enthusiasm and the vision of Srila Prabhupada and other devotees who kind of drew you in, and you just get, pulled along with the crowd. But now you have to do it on your own a lot. And that's much harder, but it's doable. И меня просто захватил тот дух, энтузиазм Шрилы Прабхупады и преданных, которые все вместе делали и продвигали это движение. И поэтому мы могли делать так много. А сейчас все живут индивидуально, тоже можно делать. Но... I mean, I'm actually very impressed by many of the newer generations of devotees, how devotional and how committed they are with such challenges, with such lack of, real leadership and guidance and direction, and other devotees pulling you in, and the financial strain, and so many things that I think it's very remarkable and wonderful, and still moving forward. Я на самом деле очень восхищаюсь преданными, которые сейчас живут, которые, может, не получают столько хорошего руководства, общения, другие преданные пытаются их как-то принизить, они продолжают и развиваются, и продвигают вперед миссию и так далее. Это просто замечательно. I think I'm going to have to end now. I have somebody coming over in 5 minutes. Спасибо, да, спасибо. Okay, thank you so much. It's so nice to be with all of you. Спасибо большое. Hare Krishna. Быть со всеми вами. Hare Krishna. Огромное спасибо еще раз. И мы с вами сейчас будем расставаться с надеждой, что вы еще раз к нам придете и возглавите поклонение Шримад Бхагаватам. Thank you very, very much, dear Sitala Mataji. We now will be in separation, but I hope you will meet again, and not one time, that you can lead our worship to Srimad Bhagavatam again. Thank you very much. Hare Krishna. Grantarat Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Srila Krishna. Prabhupada ki jai. Sitala Mataji ki jai. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Спасибо, Басанта Ранджани Матаджи, за перевод. Так Спасибо сложно было, большое. немножко ошибалась, извините. Да, в конце немножко так устали. Много говорила, очень сложно много точно передавать, но я старалась суть. Ну, я могу повторить один момент, который она сказала, что
Да, в прошлом мы жили вместе, коммуной, и, соответственно, заражали друг друга энтузиазмом во главе Шрилы Прабхупады и буквально творили чудеса, то есть очень много делали. И сейчас вы или вам приходится порой жить отдельно, не в коммунах, а в домах и так далее. И для вас гораздо сложнее как бы поддерживать энтузиазм, что-то делать. Но тем не менее, очень многие что-то делают. И я, говорит, этому поражаюсь. Да. Харе Кришна. Спасибо, Мададжи. Спасибо. Всем доброго дня. Карабаджана Прабhu, Да. объявление сделайте на завтра. Да, объявление. Значит, завтра лекция у нас продолжается. Поклонение Шримад Бхагаватам. Возглавит нас в этом удивительном процессе Шраванам Киртанам его милость Чайтанья Чандрашарам Прабху. Харе Кришна.